Very good morning to you, my friends, and welcome to our talk on Karma Yoga and Osho's vision of Advaita. Доброе утро, друзья! Добро пожаловать на нашу дискуссию по карма-йоге и по видению Ошо Адвайты. We shall have this program into 3 parts. Мы разделим наш разговор на 3 части. We will begin with a very silent meditation, and I will lead you into that. Мы начнем с очень спокойной медитации, и я вас проведу по ней. And then I will speak on Karma Yoga. И дальше я буду говорить о карма-йоге. And following that, if you have any questions, I will be happy to answer them. И после всего этого, если у вас возникнут какие-то вопросы, я с радостью отвечу на них. I'm sure you must have all heard or you must be doing yoga. How many of you are doing yoga? Наверняка вы все занимаетесь йогой. Сколько из вас, кто занимается йогой? And how many of you know yoga? What yoga means? А кто из вас знает, что такое йога, что означает йога? You don't know. Okay. Before we begin, in the Indian ancient scriptures, there is this epic called Mahabharata. Существует древний ведический текст Махабхарата. I'm not going to go into the detail of the story, but it is a war between 2 cousins. Я не собираюсь рассказывать всю историю, но суть истории заключается в большой стене, стоящей между 2 двоюродными братьями. And they decide to go for war against each other. И о войне между ними. So they are on the battlefield, and one big warrior called Arjuna is seated on the chariot. И вот они стоят на поле битвы в Курукшетре, и один из воинов, Арджуна, находится на колеснице. Right, on Kurukshetra. And he has a dialogue with Lord Krishna. И у него происходит диалог с лордом Кришной, который является колесничим. And Arjuna asks him questions about what it is bothering him in his mind. И Арджуна задает ему вопросы, которые беспокоят его, возникают у него в голове на поле. We all have botherations in our mind. У нас у всех периодически возникают вибрации в голове. So Krishna answers him his questions, and in that, the first part, he deals with the whole subject, the whole issue of Karma Yoga. Кришна отвечает на его вопросы, и первая часть ответов, первая часть их беседы как раз связана с карма-йогой. I will stop here. I just wanted to give you a little background of what Karma Yoga, how did it happen, where did it come from. Здесь остановлю свое повествование Махабхараты, просто хотел вам дать основы происхождения карма-йоги, откуда она возникла. Okay. So now, I would like you to close your eyes and get totally relaxed where you are seated. You open your eyes only when I ask you to open your eyes. А сейчас я хочу, чтобы вы все закрыли свои глаза и расслабились. И не открывайте до тех пор, пока я вас не попрошу это сделать. Just close your eyes. Просто закройте глаза. And pay attention to your breath, breathing in and breathing out. И сосредоточьтесь на вашем дыхании. Вдох, выдох. Just be very natural in your breath. Будьте естественным в своем дыхании. Take deep breath in. Глубокий вдох.
and deep breath out. И глубокий выдох. And watch this breathing going in, going out. Just watch it. И следите за тем, как происходит вдох, выдох. Просто следите за этим. And as you are breathing in, and as you are breathing out, pay no attention to your thoughts. As you are breathing in, and as you are breathing out, pay no attention to your thoughts. Just watch your breath going in, going out. И по мере дыхания следите за вдохом и выдохом. Концентрируйтесь на этом. Breathe as deeply as you can. Breathe in. Breathe out totally. Делайте вдох настолько глубоким, насколько это возможно, и выдыхайте полностью. Fill your chest and your tummy with the breath. Почувствуйте свою грудь и свой живот вместе с дыханием. And become completely empty when you breathe out. И попытайтесь стать полностью опустошенным, полым после выдоха. Take complete breath in as deeply as you can. Сделайте полный вдох настолько глубоко, насколько вы это сможете. And breathe out as totally as you can. И полный выдох, насколько это возможно. Keep your eyes closed. There is nothing to see. Just to breathe in and breathe out. Сохраняйте свои глаза закрытыми. Просто дышите. Вдох, выдох.
you hold your breath for 7 seconds inside you. А теперь после вдоха задержите дыхание на 7 секунд. Just hold the breath and then you release the breath and exhale. Просто поймайте вдох, задержите и потом выдохните. So take deep breath in, hold for a while and then release the breath. Сделайте глубокий вдох, задержитесь ненадолго и сделайте полный выдох. You may now slowly and gently open your eyes. Сейчас вы можете открыть глаза. Before we enter into the subject of Karma Yoga, let me give you a brief explanation of what yoga means. Перед тем, как мы перейдем к предмету карма-йоги, я вам расскажу о том, что такое йога. In Sanskrit, the word yoga comes from a root word called yuja. На санскрите слово йога происходит от корня юджи. Yuja means to unite, to bring it together, to make it one. Юджа означает объединение, соединение, приведение к единству, к одному. So when we are talking about uniting, union, oneness, we mean unity of body, mind and soul or spirit. Когда мы говорим о единении, мы говорим об объединении тела, ума и души. When we are talking, we may say body, mind, spirit, but they are not three different, they are connected, they are one. Мы их разделяем в разговоре, тело, ум и душу, но на самом деле они объединены, они являются единым целым. So as explained by Osho about this whole vision of Karma Yoga which is in the Bhagavad Gita, и как объясняет Ошо значение слова йога в Бхагавад-гите, the interesting experience of our life is интересный опыт нашей жизни заключается в том, that whatever we sow, we reap, whatever we put in the soil, we get out of it. В том заключается, что бы мы ни посадили в землю, There is мы получим always отдачу. There is always action and a result. They are connected. Всегда есть действие и результат, они связаны. If I put my fingers in the fire, the fingers will burn. Если я засуну свои пальцы в огонь, я обожгу их. And they will burn now. Я обожгу их прямо в этот момент. It is not that I will put my fingers today and they will burn tomorrow.
Это не то, что я сегодня их засуну в огонь, а они сгорят завтра. Now. Прямо сейчас сгорят. So whatever we do, there is a result of our action. Поэтому все, что мы делаем, у всех наших действий есть результат. And whatever we do, it reflects who we are. И наши действия отражают нашу природу, нашу сущность. If I am violent, that means there is violence inside me. Если я жестокий, это означает, что во мне есть жестокость. If I am loving and caring for you, that means there is a love in my heart. I care for you. Если я люблю и забочусь о вас, это означает, что внутри меня есть любовь и забота. So our very being, how we are, reflects on our action. Таким образом, наша природа отражается в наших действиях. And the action again influences our inner being. И в обратном порядке наши действия влияют на нашу сущность. So if I am angry, inside anger comes out. Поэтому если я злой внутри, злость выходит наружу. And that anger creates more anger which goes inside me. И это зло в еще большем количестве возвращается обратно. This is the Advaita principle. This means that whatever we do and the result, they are not two different, they are one. Это и есть один из основных принципов Адвайты. Все, что мы делаем, то есть наши действия и наш результат, это не две разных вещи, это одно и то же. Now, the interesting thing is that all our actions are guided, are done because we have desires. Еще одна интересная вещь. Все наши действия связаны с нашими желаниями. Anything that you do, there is a desire to do it. Если вы что-то делаете, значит, у вас есть желание совершить это. And when we have a desire to do, we also expect some result out of it as we desire. Но, соответственно, если у нас есть желание, то мы ожидаем какой-то результат, ответ на наши действия. So if I say that I love you, поэтому если я говорю, что я вас люблю, I expect that you also love me. Я ожидаю то, что вы тоже меня любите. If you don't love me, I don't love you. Если вы меня не любите, значит, я вас тоже не люблю. Finish. Все, закончили. When we have desires with expectation, they create problem. Когда у нас есть желания и, соответственно, ожидания ответные, эти ситуации создают проблемы. So when we talk about karma yoga, the first principle is that I will do, I will act, but I will not expect anything. И один из основных принципов карма-йоги заключается в том, что я не буду ожидать результатов и ответа на свои действия. That means I will do my karma. Karma means action. Это означает, что я буду осуществлять, совершать свою карму, то есть карма означает действие. And yoga means with totality, with awareness, with consciousness. А йога означает, что эти действия будут совершаться с полным осведомлением, с целостностью. And I will leave the result to the divine, the existence, God, whatever you may want to call. И я оставлю плоды своих действий, результат для высшего разума, для высших божеств. If I do act without any motivation to have the result I want, если я буду действовать без мотивации получить результат, you will be surprised to know that somehow whatever you wanted happens. Как это неожиданно для вас может звучать, но все, что вы будете ожидать, все случится. But not with desiring. Но не через желание. This trust, this connection with the whole, with the one,
and the act is the whole principle of Advaita, non-duality. Эта связь с единым есть основной принцип Адвайты. The second point we can understand about Advaita is that there is a, I will say in Sanskrit and maybe also say in English, there is a very wonderful statement in the Gita which says, Samatvam iti yoga uchyate. It describes that yoga means equilibrium, balance. Следующий пункт Адвайты заключается в том, что йога также означает равновесие, баланс. Normally what happens is that we move from one extreme to another extreme. Часто случается так, что мы совершаем движение от одной крайней точки к другой. This is the duality we live in. Это двойственность, в которой мы сейчас живем. Either I'm happy or I'm angry. Я или счастлив, или злой. Either I love you or I hate you. Я люблю тебя или ненавижу. I always move from one extreme to another extreme, from one point to another point. Я постоянно двигаюсь от одной крайней точки к другой. And yoga, karma yoga means I stay in the center, in the middle, in the balance. Карма-йога означает нахождение, постоянное нахождение в центральной точке, в балансе. That means I am free from these two extremes. Это означает, что я свободен от крайних точек. And when I am in the center, I am connected with the divine. И когда я нахожусь в центре, я связан напрямую с божественными силами. And then my act becomes complete, total. И в этом случае мои действия становятся целостными, полноценными. Because it is coming out of my balanced view of the reality. Потому что эти действия производятся в балансе с окружающим. Because if I act as an angry person, you are bound to also react angrily. Если я совершаю свои действия в злом состоянии, то, соответственно, результаты будут такими же. And if you do react angrily, I cannot blame you because I started it. И если вы реагируете на мои действия также зло, то я не могу вас в этом винить, потому что я начал это. So instead of you and I going back and forth, I get angry, you get angry, I get angry. И вместо того, чтобы обмениваться злостными энергиями туда-сюда, I simply stop in the middle. я просто останавливаюсь и остаюсь в середине. I'm not getting angry and I'm not letting you get angry. Я не продолжаю быть злым и, соответственно, не разрешаю вам быть злым. Now, I'm just trying to make it as simple as I can. Let us see this way, that Постараюсь привести вам простой пример. our mind is the controller of our action. Наш ум контролирует наши действия. And what is our mind? А что есть наш ум? Mind is not like heart or lungs or kidney. Ум — это не сердце, не легкие, не почки. It is there everywhere. Он находится повсюду. This mind is made of our thoughts, emotions. Ум состоит из страхов, эмоций, Likes and dislikes. пристрастий и отвержений каких-то, Our prejudices. предрассудков. All that has been built since childhood. This mind is made from the childhood. И наш ум формируется с малых лет. When we are a child, the parents create this mind,
Когда мы совсем маленькие, наши родители формируют наш ум. They say, this is the way to sit on the table, this is the way to do, this is the way to do, this is not to do. Они нам говорят, вот так нужно сидеть за столом, это нужно делать таким образом, это таким. We go to school, that creates a mind, education. Потом мы идем в школу, там дальше происходит формирование нашего ума в процессе образования. Our religious priests, they create a mind. Наши священники также участвуют в процессе формирования ума. From everywhere, people are creating, putting in something to develop this mind. И со всех сторон люди пытаются формировать наш ум. And this mind is the one that triggers, that starts action. А это как раз тот самый инструмент, ум, который отвечает за наши действия. So the first principle of Karma Yoga and Advaita means first to see and understand this mind. Первый принцип Адвайты и карма-йоги является понимание природы нашего ума. How does this mind work? Как он работает? Why am I doing, talking, behaving like this? Почему я действую, разговариваю, верю именно таким образом? So according to Osho's vision, the success of attaining the state of Advaita begins with understanding the mind. И Ошо считал, что понимание принципов Адвайты происходит через понимание принципов ума. And we are completely unconscious, unaware of this mind. А мы на самом деле находимся в неведении, бессознательно следуем движениям ума. Do things and then we repent. Why did I do this? Why did I say this? Мы просто совершаем поступки, а потом задаем себе вопрос, почему я так поступил? And then we say, I'm sorry, I apologize, please forgive me. Потом мы извиняемся, просим прощения. And then we do it all again. А потом делаем это заново. We apologize, we repent, and then we repeat the same thing again. Мы просим прощения, а потом повторяем свои действия опять. How does this happen? Как это происходит? Once you have repented, that means you should not be doing it again. По идее, если вы попросили прощения, то вы не должны больше совершать такие действия. But we do it again. Но мы их опять совершаем. That means we are a slave of this mind. Это говорит о том, что мы являемся рабами нашего ума. Whether I apologize, whether I repent, whether I say sorry, means nothing. Даже если мы извиняемся, просим прощения, это ничего не значит. Unless I look at this mind and find out why does it do the way it does. Не значит до тех пор, пока мы не зададим себе вопрос, а почему я так поступаю? Почему так происходит? Then there is some answer that my action will not be repeated again. И можно найти ответ, который приведет к совершению подобных действий. If I know the root of my anger, the cause of my anger, Если я знаю истинную причину моего зла, and if I remove it, и если я убираю причину, I will not do it again. я больше не повторю эти действия. So karma yogi, one who is living in a state of Advaita as an action, is always interested in watching the mind, looking at the mind. Поэтому карма-йогин, который следует принципам Адвайты, постоянно пытается понять природу своих действий и природу ума. And the way, one way, which is a sure way of looking at this mind is meditation. И один из способов понимания этих процессов – это медитация. Meditation does not mean closing your eyes and chanting mantras or standing on your head. Медитация не означает закрыть глаза и повторять мантры или стоять на голове. Meditation means watching the mind. Медитация означает постоянная концентрация на уме.
Meditation means the kind of tricks that the mind plays with you. Медитация означает отслеживание тех игр, которые происходят в уме. You have told yourself 1,000 times, no, never again, and yet you do it. Вы 1000 раз себе говорили, нет, я больше не буду так поступать. И опять поступаете. How does this happen? Как это происходит? So karma yogi is one who first begins to understand the root of his karma, which is the mind. Карма-йогин – это тот, кто пытается понять основную причину, истинную причину своего ума. And in the Bhagavad Gita, Lord Krishna begins by addressing Arjuna's mind. И в Бхагавад-гите Лорд Кришна начинает свой ответ Арджуне о том, чтобы он концентрировался на своем уме. And by looking at his mind, he begins to find answers to his questions. И через концентрацию на своем уме, через понимание истинных причин, он находит ответы на свои вопросы. So when we talk about Karma Yoga and Advaita, we mean connecting with your mind, becoming aware of yourself, of your mind. Поэтому, когда мы говорим о карма-йоге, об адвайте, if you are aware of your mind, then your act will be also with awareness. мы должны понимать, что мы говорим о нашем уме. Мы должны соединиться с нашим умом и быть в полном осознавании. It will not be unconscious act, it will be a conscious act. Для того, чтобы наши действия были осознанными. I think this is, I can stop here, then we will take up some questions if you have later on. I would like you to now enter into a meditation that would be helpful. Try to understand this. I'm sorry, go ahead. А сейчас я остановлюсь, мы проведем небольшую медитацию, после которой вы сможете задать вопросы. Это будет несложная медитация, в ходе которой я постараюсь передать вам. As we will enter into the process of meditation, I will guide you, I will help you. Помогу вам, по мере развития медитации я буду вам помогать. One thing will happen, and that is that your mind will have more and more and more thoughts going on inside. Одна вещь случится, что в вашем сознании, в вашем уме будет возникать все больше и больше мыслей. They are going on even now. И они и сейчас происходят. You are thinking. Вы думаете. Comparing. Сравниваете. Oh, I already know this. Oh, I don't care. Oh, yes, okay, go ahead. Я уже знаю все это, и мне все равно. Продолжайте дальше. Psychologists say that on average, every individual in each day goes through 60,000 thoughts. Психологи утверждают, что каждый человек в день, в голове каждого человека в день возникает 60 тысяч мыслей. And it is a waste of energy. А это же растрата энергии. 24 hours almost. They say that at night only 3 hours this machine stops. Только ночью на 3 часа наша машина головная останавливается. And that is where you say, oh, I had a wonderful sleep. И это когда у нас чудесный сон. And you have slept only for 3 hours. Получается, что по идее полноценно мы спим только 3 часа. But 21 hours the mind is going through again and again and again, and same thoughts again and again. Но оставшиеся 21 час в голове постоянно пробегают мысли снова и снова. So now when we will be meditating, I'm sure these thoughts will keep coming in your mind. А сейчас в ходе медитации я уверен, что эти мысли будут появляться у вас в голове снова и снова. But my suggestion is pay no attention to thoughts. Ignore them. Но мое предложение, не обращайте внимания на мысли. You simply remind yourself
to come back to the process. Игнорируйте эти мысли, не обращайте на них внимания, просто следите за процессом. So if your mind gets busy, tell yourself, come back to meditation, come back to meditation. Если ваш ум станет слишком занят мыслями, скажите себе, вернись обратно в медитацию. Don't be worried if the thoughts are there and if you get involved. Don't be worried, you are not going to hell or no punishment is going to be given to you. Не переживайте, если у вас мысли не будут прекращаться, вы не попадете в ад, и никакого наказания не получите. But you have to remind yourself, come back. Просто напоминайте себе, возвращайтесь в медитацию. Okay? So, are you all ready for meditation? Вы готовы к медитации? How does it feel? Как вы себя чувствуете? How are you? Как поживаете? Hello? Okay, good, good. So my friend will be helping us with the music. Basically it is Om meditation. Сейчас мы включим музыку, это будет медитация Ом. I will guide you to chant the sound Om. Я помогу вам пропевать звук Ом. I would like to make it clear that the word Om has nothing to do with any religion. Хочу также добавить, что звук Ом не имеет никакого отношения к религиозности. It is just a purifying sound, it purifies. Это очищающий звук, который очищает вас. It purifies your body, it purifies your heart, it purifies your mind. It's a purifying. Он очищает ваше тело, очищает ваше сердце, ваш ум. Он просто обладает очищающим действием. So, all throughout, you will be keeping your eyes closed. На протяжении медитации ваши глаза должны быть закрыты. Because we are so much habituated of looking out there every time. Потому что у нас слишком большая привычка смотреть и рассматривать все, что вокруг нас. That we find it difficult to keep eyes closed unless we go to sleep. Поэтому нам тяжело закрыть глаза, если мы, конечно, не будем спать. So in meditation, there is nothing to see. There is only to watch what is going on inside your mind, your thoughts, whatever. But focus on the chanting of Om and whatever I will guide you. Медитации особо вокруг смотреть нечего, нужно концентрироваться и смотреть внутрь себя, заглядывать и концентрироваться на звуке Ом, на мантре Ом. Okay. So please now close your eyes. Пожалуйста, закройте Be глаза. totally relaxed in your seat, absolutely relaxed, Полностью расслабьтесь на своем and месте simply follow my guidance. и просто следуйте за мной. And keep breathing as deeply as you can. Breathe in and breathe out. Старайтесь дышать Keep eyes closed. глубоко. Open your eyes only when I ask you. Откройте глаза только когда я вас попрошу. Begin chanting. Начинайте петь Ом. Make a sound. You have to sound like it should not be very subdued. Just make a louder sound. Сделайте звук погромче, пойте погромче вместе со мной. When you make a sound Om, you create an energy field around here in this hall. So be not be miser. Когда вы произносите звук Ом, вы очищаете энергию. Можете сделать это погромче. Louder.
Louder. Make a louder sound. Сделайте звук погромче. Sounding Om loudly, not inside your mind or heart. That will do later. Пусть ваш звук Om выйдет наружу. Пусть он не остается внутри. Пусть он будет погромче. Объединяйтесь вместе со звуком, чтобы ничего не было иного, кроме вас и звука. Sound going on, don't stop it, just continue with it. You are not losing anything, you don't have to pay anything, no ruble is to be paid to make sound Om. Just say Om. Не останавливайтесь, повторяйте постоянно звук Om. Вам ничего не нужно будет за это платить, никаких.
be silent. Оставайтесь спокойными. Stop chanting. Перестаньте петь мантру. And now, let your chin rest against your chest. Put your chin against your chest. Теперь опустите подбородок на грудь. And keep chanting Om inside your mind. Just keep chanting Om without making a sound. Сейчас пропевайте мантру Ом внутри себя, без звука. Let it echo, let it resound in your body, in your mind. Keep on chanting Om, Om, but don't go to sleep. Пускай он резонирует в вас. Пропевайте звук Ом постоянно, но не уходите в сон. Just let it go on Om inside your body, inside your mind. Just repeat it Om. Повторяйте постоянно звук Ом внутри себя. And be one with the Om inside you. Be Advaita, non-dual with your Om. И будьте единым с этим звуком Ом внутри вас. Будьте в Адвайте, будьте единым. Pay no attention to your thoughts. Keep coming back to the resounding, echoing, repeating Om, Om inside you. Не обращайте внимания на ваши мысли. Возвращайтесь все время к резонансу со звуком Ом внутри вас.
Keep your chest, chin against your chest, and now simply again listen to the sound, but don't chant it. Just let the sound go deeper inside you. Сохраняйте ваш подбородок на груди и не забывайте резонировать со звуком Ом внутри вас. Просто слушайте звук и будьте едины со звуком. Just make a complete Advaita, complete connection, total connection with the sound of Om as you listen. Simply listen. Осуществите полную Адвайту, полное соединение со звуком. Просто слушайте.
You may now open your eyes, come back.
Теперь вы можете открыть глаза и вернуться. Perhaps you may have experienced few moments where there was an Advaita, there was oneness between the sound and you. Возможно, вы почувствовали несколько моментов Адвайты, когда вы были едины со звуком. There was neither the listener nor the sound, just the whole act of listening was going on and you became one with the sound. И не было слушателя, не было звука, а было единое целое вас со звуком. So such as we were able to experience with the sound, which is an act that was going on here, Таким образом, через звук, через действие, которое здесь происходило, мы можем испытать это единство. similarly we can also become one with whatever activity that we do. И таким же образом вы можете стать единым с любым действием, с любым вашим действием. And that totality, that oneness, Это единство that makes the whole act complete. делает ваши действия полноценными и законченными. When we do act, we act very half-heartedly. Обычно мы совершаем свои действия бессознательно. There is no total effort into it. Нету полной отдачи. We just do it, not do it later. We just are never one with the act ever. Это можем сделать, можем не сделать, можем сделать позже. Мы не являемся единым целым действием. Have you ever observed yourself eating your lunch or dinner? Вы когда-нибудь наблюдали за собой во время еды? How do you eat? Как вы едите? You are not there with the food. Вы не там с едой находитесь. You are not there with the act. The act is happening mechanically. Ваши действия совершаются механически. Either you are watching television, you are talking to somebody, you are seeing here, you are seeing there, and the act of eating is going on. Параллельно вместе с едой вы можете смотреть телевизор, разговаривать с кем-то, смотреть на что-то. You are never there at the food table eating. Вы никогда полностью в этом действии не находитесь. In one of the statements made by Indian sages, rishis, И одно из утверждений, которые были сделаны святыми мудрецами и риши, they say that if you eat totally, if you eat your food totally, они говорят, что если вы полностью находитесь в действии поглощения пищи, you will get a very divine experience as if you are eating God. вы получите невероятный опыт, как будто вы поглощаете Господа. Бога. As if you are experiencing a divine experience because you are totally with the food. You take the food, put in your mouth, chew it. All action is one total action. Mind is not interrupting in between. Это и есть божественный опыт. И во время поглощения пищи вы не совершаете действия через свой ум. So whether we are eating or taking shower, Не важно, что мы делаем. putting on shoes, Едим, принимаем душ, надеваем ботинки. we are never one with the act. Мы никогда не находимся в полноценном действии. The shower keeps on falling, you keep on rubbing, Вода из thinking you have to душа run. сверху льется, вы вытираетесь, вытираетесь, You dry yourself, put your clothes on, and you are gone. надеваете одежду и выходите из душа. But you have never experienced the water. How was it? How was the water? Но вы так и не получили опыта от умывания, от воды. How did Что it это touch такое? your body? Как вы дотрагивались до своего тела? How did you feel the water? Какие ощущения вы получали? We never feel. We just do it mechanically. Мы никогда не чувствуем, мы просто механически совершаем действия. So karma yoga means being one with the act Карма-йога. and enjoying it. Карма-йога означает быть единым с действием и наслаждаться этим действием. The very principle of Advaita brings joy. Этот принцип Адвайты приносит радость. It makes you
feel life worth living. Он дает вам почувствовать жизнь. It is not a drag. It is not that you have to do it. Это не обязательство какое-то. It's fun. Это наслаждение. Okay. So now I think we will take few questions from you before we leave. How was it for you? Please ask them how was it for them this experience and. Скажите, как для вас прошла медитация, что вы почувствовали? Если есть у кого-то какие-то вопросы, может быть. Yes, yes. Please, 1 second, sir. Take the wire out, yeah. Во время медитации было много мыслей, всплыло, причем они были очень острые. Потом в какой-то момент мысли прекратились, произошла вспышка около мысли. И ничего непонятного, что это происходит, этот диалог был остановлен. This is very beautiful, wonderful. Это очень прекрасно. Because you were able to see gap between thoughts. There was a gap, space. Потому что вы смогли почувствовать это пространство. And in that space, you connect with the universal energy. И в этом пространстве вы соединились с универсальной энергией. As if the universal energy fills you, makes you complete. И в этот момент универсальная энергия заполняет вас и делает вас целостным. And you gain new power, new strength. И вы получаете новую энергию, новую силу. And you said that you were able to feel that. That means your action, your participation was total. Вы сказали, что вы это почувствовали. Это означает, что ваше действие было полноценным, осознанным. You experienced Advaita, not just as a thought, but as an experience. You experienced Advaita. Это и был опыт Адвайты. Yeah? Да, было состояние, что я стал именно точкой. Wonderful again, it's really wonderful because that means that you as a person, as a name disappeared. Это замечательно. Это означает, что вы как человек, как имя какое-то исчезли. Because a dot is just a dot. It doesn't have name, it doesn't have color, doesn't have body. Точка — это просто точка. У нее нет ни цвета, ни тела, ни имени. А если это каждый день? It can be, but don't desire for it, and it will happen. Это может случаться каждый день, но главное, не желайте этого. Главное, чтобы у вас не было такого желания. It is possible that it may happen, but if it doesn't happen, don't feel frustrated with it, don't expect it. Но также, если этого не случается, не расстраивайтесь, не ожидайте этого. Just relax with it. Важно, чтобы не было желания стать чем-то. Это больше произвольно происходит после каких-то определенных техник йоги, после движения. Yes, it can happen. Yes. Да, обычно так. Состояние такое получается, что вот здесь вот я и как моя личность Василий, вот,
как тело, сознание, уже его как не существует, и просто уже такое состояние вот так. Sir, I congratulate you. I'm very happy. Just continue doing that. Just enjoy it, but don't expect. Just enjoy it. Я вас поздравляю, это прекрасно, что с вами такое происходит. Продолжайте этим заниматься, но главное, не ожидайте этого момента. Thank you, sir. Thank you. Продолжайте. Thank you very much. Здравствуйте. Ну, у меня не все так beautiful, как у мужчины до этого. Мне во время медитации, как правило, любая медитация, любая какое-то вот, у меня происходит напряжение вот в этом месте. То есть что это? What happens is that because meditation is very new to us, our body and mind is not used to it. Медитация – это новый процесс для нас, для нашего тела, для нашего ума. Мы еще к ней не привыкли. Several new experiences happen. И такие новые опыты случаются. And one of them is that the energy begins to concentrate on your third eye. И, возможно, в вашем случае энергия начинает концентрироваться в районе третьего глаза. Sometimes people see some color. Иногда люди видят какой-то определенный цвет. Sometimes they see light. Иногда они видят свет. So all these different experiences will happen, but simply notice and forget it. Эти опыты могут случаться, но вы просто отметьте его и забудьте. Because otherwise the greedy mind will want you to have it again and again and you will miss meditation. Иначе ваш ум захочет постоянно видеть это снова и снова, и вы забудете о медитации, будете отвлекаться. So whatever experiences happen, enjoy it, look at it and let it go. Just focus on meditation. Неважно, какой опыт с вами происходит во время медитации, вы его отмечаете, но не оцениваете, не зацикливайтесь на нем и продолжайте медитацию. Понятно. Просто в течение уже где-то 3 лет я занимаюсь, и у меня каждый раз, когда я пытаюсь войти в какие-то состояния, там расслабляешься, вот у меня начинается эта боль. Чуть-чуть отпускаешь, вроде как она проходит, но как-то вот прям аж до боли вот в этом месте. Ну ладно, все, я поняла, спасибо. Нет, когда именно вот такой вот момент, когда вот расслабляешься, и вот вроде ты начинаешь, и вот только у тебя что-то вот начинается, расслабление, то тебе сразу тут раз и скручивает прям и до боли. Well, I personally feel that the energy gets concentrated, it gets pointed, concentrated there. Энергия концентрируется у вас в том месте. So that's all. Thank you very much. Yes. У меня вот такой момент заблуждения происходит. После медитации, ну, практически там ежедневных после практик, когда, например, едешь в машине за рулем, да, вот как быстро меня просто накрывает, и я начинаю растворяться. Вот как выйти быстро из этого состояния?
Yeah. First thing is that if you are already in that state of relaxation, it is a good idea not to drive. Ну, во-первых, если вы находитесь в таком состоянии релаксации, расслабленности, то, конечно, лучше не водить. But if you do have to drive and you are coming out of relaxation, then the way to make your body more active is, I would suggest, dance. Но если вам нужно вести, и вы хотите как-то выйти из этого состояния, то что бы я предложил, это потанцевать. So you get connected with the body. Yes, 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 Да. yes. И таким yes. образом вы почувствуете свое тело. And then drive, then do all your activities. И потом уже сможете продолжать движение. So, то есть почувствовать связь с физическим телом. So for 10-15 minutes, 10-15 минут активных действий. Dance. Танцевать. Еще вопрос. Вот сейчас во время медитации в области шеи. Да. То есть вершение очень сильное. Тоже, что нужно направлять энергию туда? Что произошло? Ну вот вершение и вершение. Прям свело. As I explained to the lady before, all kinds of these experiences will happen. Let them happen. Pay no attention to it. Как Just я watch уже it. говорил предыдущей женщине, все вот эти ощущения, они происходят. Не обращайте на них внимания. They will happen and they will go away. Они происходят, но в итоге они прекратятся. Okay. Thank you. Thank you. How was this experience for you? Yes, please. Как для вас прошел этот опыт? By the way, I have a question. Oh, you have a question. Can you please come here? У меня вот такой вопрос. У меня все время... Алло, да? Алло, нормально, да? Вот у меня во время медитаций, ну, во время ошевских, например, да, то есть я не очень понимаю, что такое фокусируйтесь на медитации, например, соблюдайте стадии, рассказываю с самого начала. То есть у меня само тело начинает делать какие-то вещи, которые, правда, приносят мне очень сильное расслабление. То есть я прям чувствую, да, вот мой вопрос. Хотя, например, может быть, например, во время этой медитации, да, не было никаких указаний, например, что-то делать руками и так далее. У меня тело вот это повторяет. Как мне кажется, оно что-то вытанцовывает. Да? Вопрос в чем заключается? Focusing means that you keep bringing your whole attention, awareness to the meditation process. Just attention, focus. Фокусирование означает, что вы полностью все внимание концентрируете на медитации. When mind Не отвлекаетесь на внешние вещи. When mind begins to distract you, pay no attention to mind and come back, keep coming back to the process. That is the focus. That attention is the focus. И когда ум пытается вас отвлечь мыслями, еще какими-то другими вещами, вы это игнорируете и концентрируетесь на медитации. А если вот мне кажется, что меня тело отвлекает от него? Let the body do what it wants to. Ну, пускай тогда тело делает то, что оно хочет. You just remain attentive to the process. Просто оставайтесь концентрированы на And the процессе. body will adjust itself. И тело просто... And the body adjusts. А тело просто подстроится. Okay. Thank you for sharing. Thank you. We
I'm particularly very happy that in this particular session that you were able to connect with the meditation experience. Я очень рад, что во время этой сессии медитационной вы смогли почувствовать, соединиться с душой медитации. Because meditation is not an intellectual thing. Медитация — это не интеллектуальная вещь. Like you said that at certain point you felt yourself you were just a dot, or that you felt so totally relaxed. Как вы сказали, что в один момент вы почувствовали, что вы полностью расслабились и превратились в точку. Now this cannot be a thought, this has to be an experience. Это не может быть мыслью, это и есть опыт. So, I'm sure other friends may also have experienced one or another, but the important thing is that we need to continue with the practice. Но очень важная вещь заключается в том, что мы должны продолжать практику. There is one Sanskrit word, you may have heard it, it is called sadhana. Есть одно слово на санскрите, вы наверняка его слышали, садхана. Sadhana means persistent practice. Садхана означает постоянную практику. And patience. И терпение. Practice, patience. Практика терпения. Because we don't know how this meditation will bring, what it will bring, we don't know. Потому что мы не знаем, что мы получим в результате медитации, какие ощущения будем испытывать. A meditator is completely willing to enter into the total unknown. Медитатор должен быть полностью готов войти в неизвестность. Because it is not a logical thought that if you raise this hand, then you cannot raise this hand. If you put this foot forward, this cannot put forward. It is not a logical thing. Потому что это не логическая последовательность, которая связана с результатом какого-то действия. Your entire system, your entire being gets changed. It gets involved into the process. Ваше полное существование, вы весь становитесь вовлеченным в этот процесс. As I began by telling you, the body, mind, and consciousness, body, mind, or spirit, they become one. They come to harmony, union. Как я уже говорил, тело, ум и душа становятся единым целым и находятся в гармонии. Well, I suppose we come to an end to this session. I thank you very much. I'm very grateful for you that you came and you gave me a joy of meeting you and sharing this meditation with you. I wish you all well. Thank you very much. Мы заканчиваем эту медитационную сессию. Спасибо вам большое, что пришли. Я был очень рад.